ہمارے بیچ آج یہ 2 روزہ مولانا آزاد ایونٹ کے گیسٹ آ چکے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے مہمانان پروفیسر سید عرفان حبیب صاحب، آنریبل وائس چانسلر، پروفیسر سید عین الحسن صاحب، رجسٹرار پروفیسر شیخ اشتیاق احمد صاحب، ڈین اسکول آف لینگویجز پروفیسر عزیز بانو میڈم، آج کی مہمان اعزازی ڈاکٹر شونا روڈرکس میم، سب آ چکے ہیں. میں بہت تاخیر نہ کرتے ہوئے اس پروگرام کے رسمی آغاز کے لیے درخواست کرتا ہوں ہمارے ریسرچ اسکالر نوشاد سے کہ تلاوت قرآن پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. میں نے ابھی سورہ حجرات کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں جن کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ دوسری عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں. اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں. اے ایمان والو، بہت سے گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ نوشاد. جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کہ یہ 2 روزہ پروگرام مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں مولانا آزاد چیئر اور ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن کے مشترکہ تعاون سے یہ آرگنائز کیا جا رہا ہے. یہ پروگرام کل تک چلے گا اور بہت سارے ہندوستان کے مختلف خطوں سے ماہرین آئے ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے.
आज बाकी तमाम रसूमात को हम बाद में करेंगे और जो असल काम है हम उसे शुरू करते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आज के कॉन्सेप्ट नोट और हमारे मेहमानान के तारुफ के लिए अदब से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ प्रोफेसर सैयद इम्तियाज़ हसनैन साहब, जो चेयर प्रोफेसर हैं मौलाना आज़ाद चेयर के सर आएँ और आज के प्रोग्राम के बारे में हम सबको रोशनास करें। प्रोफेसर सैयद इम्तियाज़ हसनैन साहब, एक बार तालियों से इस्तकबाल करें। Assalamu alaikum and good morning to all of you. Perhaps because of the late arrival of our chief guest, we had to cut down certain items that we were supposed to have in between. And this responsibility of welcoming the guests was not with me, but I take this responsibility to welcome all of you to this two-day event, which is being organized by the Maulana Azad Chair in collaboration with the Department of Journalism and Mass Communication. This is the second time that the Maulana Azad Chair is organizing such an academic activity. The first one where we have called Dr. Peggy Mohan from JNU, a visiting professor at Ashoka University, a celebrated author. And this is the second time that we are meeting today. I welcome Professor Syed Irfan Habib, our Vice Chancellor, Professor Syed Ainul Hassan, our distinguished guest, Dr. Shauna Rodriguez, Dr. Professor Aziz Banu, the Dean, School of Languages, Linguistics, and Indology, and Professor Ishtiaq Ahmed, the Registrar of the University. The choice of the Central Library being the venue for this event is not a coincidence. Way back in October 27, 1951, during the inaugural address in public libraries and on public libraries and education at the Delhi Public Library, Maulana Azad said, and I quote him here, "The library is intended not only to supply books and other reading material to adults and children, but also to serve as a community center for popular education." Quote closed. Here, I would also like to mention what Hafiz, one of the most celebrated poet of Shiraz, once said, that if he is provided with friends, books, some leisure, and a corner in the library, he will have no other desire in life. And even if he was offered all the gifts of this life and the next in place of these, he would still refuse to exchange. This is the relevance of having such an event located in a library that we have at Maulana Azad. Professor Syed Irfan Habib's Maulana Azad Alive has created an occasion to bring some bright young scholars across the boundaries of the discipline to independently engage with this work, which takes the reader through some of the most decisive moments in Azad's life. But this would not have been possible without the encouragement and support that was rendered by the Vice Chancellor, Professor Ainul Hassan. He has always shown deep interest and enthusiasm towards such academic endeavors. The registrar, who is an academic registrar, has also been very helpful in providing all the support for academic activities on the campus. And I must thank Professor Ehtisham Ahmed Khan for arranging the events to a best possible manner. On the first day of the event,
we have 2 extension lectures. The first lecture is by Professor Habib. This will be soon after the inaugural lecture, of course, with a short break for tea. And then we have an excellent lineup of academicians and scholars, both from within India and abroad, for the second day discussion that will be exclusively on life, works, and contributions of Maulana Azad during Meet the Author session. And we are fortunate that we have the author amidst us. Moving further with the program, let me introduce our chief guest. I'm sure he may not necessarily, he doesn't deserve to be, there's no point introducing him, but formalities demand that we must. Professor Habib, the author of Maulana Azad, A Life, he's an Indian historian of science and public intellectual, a former Abul Kalam Azad chair at the National Institute of Education, Planning and Administration at New Delhi. And he has also had a stint of teaching at National Institute of Science, Technology and Development Studies in New Delhi. His intellectual collaboration with Dhruv Narayan, and not just with Dhruv Narayan, there's long association that he had with Professor Deepak Kumar because of the shared interest that he had with him. That intellectual collaboration culminated in the publication of a series of research articles on the cultural redefinition of modern science in colonial India in a volume that appeared as Domesticating Modern Science. Together, both Habib and Rana also edited a volume titled Situating the History of Science, Dialogues with Joseph Needham, in which essays by different scholars are an important affirmation of Needham's enduring relevance to the philosophical and historiographical problems posed to the human sciences analysis of the natural science. Professor Habib has contributed papers in UNESCO's History of Mankind project and Social History of Science in Colonial India. And he's also been an author of To Make the Deaf Hear, Jihad or Ijtihad, Inqilab, Bhagat Singh on Religion and Revolution, to name a few. Dr. Shauna Rodriguez is an early career fellow in Columbia University. She does research on empire and political theory, South Asian intellectual history, and Indian constitutionalism. A graduate of Jawaharlal Nehru University in political science, she completed her PhD from the Department of Middle Eastern, South Asian, and African Studies at Columbia University, the famous department which had Professor Edward Said. Her dissertation explores Islamic justifications of constitutionalism in India to understand and critique how a right to justification for minority imaginaries of the political is constructed, defended, attacked, and reforged to deep, diverse politics. Dr. Rodriguez's works mainly revolve around world-making, non-secular moralities, forms of justifications, and constitutionalism in Indian anti-colonial thought. She was also a preceptor at the Columbia Core Curriculum in the Contemporary Civilization and is the South Asia editor of Borderlines. Professor Muhammad Sajjad, my former colleague in Aligarh Muslim University, is a professor of modern history in the Center of Advanced Study in History at Aligarh. Before joining AMU, he taught in the Department of History and Culture at JMI, Jamia Millia Islamia, in New Delhi. He was a visiting professor, Department of History at the University of Calcutta,
from 2018 to 2019. He has 4 books to his credit, 2 in English and 2 in Urdu. The English titles Muslim Politics in Bihar, Changing Contours and Contesting Colonialism and Separatism have been brought out by Routledge, and the other one has been brought out by Primus, respectively. He has published widely in journals of national and international repute and has over 24 research papers, 25 book review essays, mostly in top-tier journals such as the South Asian History and Culture, Routledge, the Annual of Urdu Studies, Wisconsin, Contemporary Perspectives, History and Sociology of South Asia, Cambridge, South Asia, Journal of South Asian Studies, again Routledge, Economic and Political Weekly, which is brought out from India. Professor Sajjad is also a regular and occasional columnist for Rediff.com, The Hindu, Economic Times, The Print, The Wire, NewsClick, Frontline, Hindustan Times, Indian Express, and so on. Dr. Amir Ali, another young face that we have today, is an assistant professor at the Center for Political Studies, the School of Social Sciences, JNU. His areas of interest include political theory, multiculturalism, and group rights. He was awarded Best PhD Award for 2025-26 by the Center for Political Studies, and he has been the recipient of Agatha Harrison Memorial Visiting Fellow at St. Antony's College, Oxford, from 2012 to 2014. He has a number of publications in reputed journals and books to his credit, like Evolution of Public Sphere in India in the Economic and Political Weekly, The Hindutva Game Plan to Checkmate Muslims in Mushirul Hassan's edited book, Living with Secularism, The Destiny of Indian Muslims, published by Manohar. His own book, titled South Asian Islam and British Multiculturalism, was published by Routledge in 2016. Yet another young face, Dr. Muhammad Danish Iqbal, is an associate professor in the Department of English at AMU, where he teaches courses on post-war European fiction, contemporary critical theory, cultural studies, politics of English studies. His areas of interest include literary and cultural theory, social theory, problems of representation, modernity, and post-colonial studies. He participated in 2018 fellow at the New School for Social Research Institute for Critical Social Inquiry in New York. He has also participated in for a semester in a long-term exchange program between the Department of Culture Studies, EFL University, and the University of Potsdam in Germany. He has delivered lectures at numerous national and international conferences, such as the Centre Edgar Morin in Senaris, Paris, the Institute for Culture Inquiry at Berlin, Center for the Study of Developing Studies at New Delhi, and the Department of Social Inclusion Studies at the EFL University. He has a number of publications to his credit. We also have, rather now had, Professor S.M. Azizuddin Sahib, our colleague at MANUU, as a discussant, but unfortunately, because of some urgent personal reasons at home, he had to leave day before yesterday, and he'll be back only after a week or two. With these words, I once again welcome all of you to this 2 days event. Thank you very much. बहुत शुक्रिया सर। अब मैं दरख्वास्त करता हूं आज के हमारे
गेस्ट ऑफ ऑनर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद साहब से कि आज इस मौके पे अपने ख्यालात का इजहार करें। प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद साहब। Thank you very much. Assalamu alaikum. It's indeed a very happy occasion for all of us that a good number of scholars from different parts of the country, different universities and institutions are participating in this workshop. In fact, Maulana Azad National Urdu University, being a university named after Maulana Azad, had been organizing various workshops, seminars, and programs. It's not new to this campus. And we have a chair also, it is called Maulana Azad Chair. It is known to all of us that Professor Azizuddin Sahab, he was chair professor, and we are very happy that after working for a year, he came out with a publication, Maulana Azad ke Muraslat ka calendar. He has daily worked hard, and he has published some of the important things, and he was very thankful to the other scholars who participated with him. It's based on the archival sources. Hope most of you have gone through his book, or if not, especially our participants, they would like to take a copy of that. Second, our chief guest, or Professor Sayyid Irfan Habib Sahib, is here. I'm again very happy that after a long gap, we are meeting Professor Irfan Habib Sahib. Probably he has forgotten, but I would like to remind him that it was in the year 2011 that under the directorship of Honorable Vice Chancellor, Professor Sayyid Anul Hassan Sahib, when he was head of the department, we organized an international seminar at the Jawaharlal Nehru University at the Center for Persian and Central Asian Studies. And theme of the seminar was Maulana Azad, an architect of Indo-Persian culture. We were very happy that our teacher, Professor Deepak Kumar, he actually connected us to Professor Sayyid Irfan Habib Sahib, and he participated in our seminar. Hope, sir, you remember. And the proceeding of the seminar, got published in the Persian language. It was, in fact, 3-day seminar where scholars from Iran, Afghanistan, Tajikistan, Egypt, USA, Germany, and UK participated. It was a very, I may say, it was a very successful seminar. There we met also Professor Ahmad Karimi Haqqaq. He is a well-renowned scholar from USA who has worked on comparative literature. So we know Professor Irfan Habib Sahib very well. And when Professor Imtiaz Hasnain Sahib, he proposed to have such workshop, and by connecting, some new scholars, young scholars from Aligarh Muslim University, especially Professor Muhammad Sajjad Sahib, Dr. Amir Ali Sahib, he is our friend from Jawaharlal Nehru University, known for his work on multiculturalism. We had been friends. Sometimes we had been next door roommate also in Jawaharlal Nehru University. I am happy that he is here. And Dr. Danish Iqbal is an assistant professor in Department of English. Last night I interacted with all of them, and we are very happy that all of you are here. And we will certainly interact, our scholars and teachers will interact. In fact, this program is divided into 3 parts. Today we have inaugural session, and of course after inaugural we have extension lecture that is going to be very important, and then meet the author session is very important, and also interaction with all these young selected scholars who have been invited with our teacher and with our scholars will be very beneficial, and they will be seeking, or they will get best guidance as far as the various
disciplinary approach to study Maulana Azad and other topics are concerned. So I think this is a very good opportunity for our scholars and our teachers and for all of us, that we will interact closely, and we have sufficient time for 2 days, and I especially request our young scholars to interact with them. So with these things, I'm very thankful to all our scholars, our teachers, and Professor, especially Professor Imtiaz Hasnain Sahab, for promoting the idea and connecting all the scholars and inviting our teachers and research scholars. Of course, when this idea was discussed and the program was yet was to be finalized, I told Professor Imtiaz Hasnain Sahab, but there is one problem that during those period, means these days the university will be having the break period and most of our scholar and teachers will be away. That's why I'm sorry to say that some few seats are vacant, otherwise it would have been packed. So that our break is period is going on, and that's why some of our teachers are also off the campus. Anyhow, this program is recorded by IMC. It will be recorded and it will be circulated also. Our other research scholars who are not aware here, but they are, hopefully they are connected to this program. So with this, I hope that this program will be very successful, and especially our guest speaker, Dr. Sunaina Rodriguez. She is also very welcome. She has worked on very important topic as far as the colonial approach to study the Maulana Azad is concerned. I welcome you all, especially, and other dignitaries also. I request now Professor Faryad Sahib to conduct the program and invite the others. So thank you very much. All of you are welcome. Thank you. Thank you, Registrar Sahib. Now I would like to invite our guest of honor, Dr. Shauna Rodriguez, Early Career Fellow, Columbia University. And please come. तालियों से इस्तकबाल करिए भाई. Hello, everyone. I will speak in English, and I apologize for that. Thank you for having me here. It's my first time at Maulana Azad National University, and I'm excited to have this opportunity to hear from you on what you think is relevant to thinking about Maulana Azad today in contemporary India. I want to thank the university. I want to thank Professor Hasnain. Thank you so much for recognizing my work and inviting me here. Thank you to Professor Irfan Habib. I read your wonderful work, and I'm thrilled that there is such a detailed work on Azad today. And thank you to the university, everyone who helped organize this conference. I'm really excited to be here and for the next 2 days of discussion. Thanks. Yeah. Thank you, ma'am. अब मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड इंडोलॉजी की डीन प्रोफेसर अजीज बानो मैम से, जो आज की मेहमान एजाजी भी हैं, कि अपने ख्यालात का इजहार करें. प्रोफेसर अजीज बानो मैम, मैं दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि अस्सलाम वालेकुम. आज की ये सुबह में सबको आदाब और इस्तकबाल है. सदर नशीन जनाब वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद एनुल हसन साहब और मेहमान खुसूसी जनाब सैयद इरफान हबीब साहब
اور دیگر مہمانان اعزازی جس میں میڈم روڈرکس ہیں اور ہمارے اسکالرس ہیں، میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اسکول آف لینگویجز کی طرف سے، اور مبارکباد پیش کرتی ہوں ہمارے پروفیسر آف آزاد چیئر جناب پروفیسر امتیاز حسنین صاحب کو۔ بہت بہت مبارک سر کہ آپ نے ایک اور شاندار کہہ سکتے ہیں ابھی سے کہ آپ نے بڑی اچھی شروعات کروائی اس پروگرام کی، کہ آزاد مولانا آزاد کے نام سے آپ نے 2 دن کا ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے، اور اس بار آپ نے جرنلزم والوں کو اپنے ساتھ لیا، یہ بھی بہت بڑی جہت ہے۔ مولانا آزاد کی پرسنالٹی اتنی ہمہ جہت ہے کہ ہم نہ صرف MCJ یعنی مطلب ماس کمیونیکیشن کی بات کر سکتے ہیں، جرنلزم کی بات کر سکتے ہیں، لٹریچر کی بات کر سکتے ہیں، فارسی نقوش کی بات کر سکتے ہیں، ہسٹری کی بات کر سکتے ہیں، ان کے کنٹریبیوشن ایز اے ایجوکیشن منسٹر کی بات کر سکتے ہیں، ان کی آزادی کی جو جدوجہد ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ مولانا آزاد ایک کمپلیٹ پرسنالٹی اور اتنے ملٹی فیسڈ پرسنالٹی ہے کہ ہر عنوان ایک مستقل ریسرچ کا عنوان ہو سکتا ہے، اور ان کی لائف پہ جو بات ہوئی ہے یا جو کتاب آئی ہے ان کے مصنف کو ہم آج اپنے درمیان رکھتے ہیں، یہ بہت خوش آئند اور بہت مبارکباد کی چیز ہے۔ مجھے بہت اس بات سے بھی اوور ویلمڈ ہو رہی ہوں کہ مولانا آزاد چیئر اس بار اسکول آف لینگویجز سے جڑا ہے۔ اس سے پہلے ہسٹری ڈپارٹمنٹ یا اس کی اپنی ایک خصوصیت ہو سکتی تھی، جس میں قدیم میں ہمارے قابل معزز اسکالر مورخ جناب عزیز الدین صاحب نے جو خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے بہت اپنا کنٹریبیوشن دیا، اور انہوں نے ایک کتاب بھی نکالی ہے، اور ہسٹوریوگرافیکل انداز میں انہوں نے ان کو دیکھا۔ لیکن جب سے حسنین صاحب اس چیئر سے جڑے ہیں، بلکہ حسنین صاحب ہمارے اسکول سے جڑے ہیں، ہم لوگوں نے لنگوسٹک پہلو سے بھی بہت کام دیکھے، اور CIL سے آپ نے کولیبریشن کے ساتھ نہ صرف ایک انٹرنیشنل سیمینار کروایا ٹرانسلیشنز پر، جس میں مولانا آزاد کے ٹرانسلیشنز پر بھی بات ہوئی ہے، ان کی رائٹنگز کے جو ٹرانسلیشنز ہوئے ہیں وہ بھی ایک ٹاپک رہا ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں مبارکباد اور استقبال کروں آپ سب کا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ میم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ انوگرل سیشن ہے، مختلف سیشنز میں ہم اپنے اسپیکرز کو سنیں گے، اور اس سے سب لوگ کہیں نہ کہیں ان کو فائدہ ہوگا، اسکالرس کو بھی، ٹیچرز کو بھی۔ اب وقت آ چلا ہے کہ جب آج انوگرل سیشن کے ہمارے چیف گیسٹ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہسٹورین پروفیسر سید عرفان حبیب صاحب سے میں درخواست کروں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، جو مصنف بھی ہیں مولانا آزاد لائف اور ایسے بہت ساری کتابوں کے، سر بہت ہی ادب و احترام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آج مہمان خصوصی کی حیثیت سے، چیف گیسٹ کی حیثیت سے اپنا خطبہ پیش کریں، تالیوں سے استقبال کریں۔ پہلے تو بہت معافی کہ تھوڑا تاخیر ہوئی، کیونکہ صبح فلائٹ لیٹ ہوئی، وقت بہت سویرے کا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر وقت پر فلائٹ ہوتی تو شاید اتنا تکلیف آپ کو نہ ہوتی۔ But I should begin by thanking old friend and Vice Chancellor Professor Enrichment Hassan and Imtiaz Saab for organizing this event around the book. For me, coming to Maulana Azad Urdu University is not something new, because I have been here a couple of times before regarding Maulana Azad. And this 2-day program, when I saw it 2 days back, I was really overwhelmed by the effort which we have put in, because gathering so many people to discuss Maulana Azad, which includes my book as well, is something so essential in today's India,
because Maulana Azad is someone who gives us insights into large number of problems we are facing, confronting, not only in politics, but in religion, in culture, in the production of knowledge, and the whole idea of living happily together. These are few things which our India is unfortunately facing, things we should have resolved by now through the efforts of people like Maulana Azad, but we are actually going back to the problems which they were confronting and they tried to resolve them. So for us, it's a task, immense task, to use Maulana Azad's contributions, his writings, his ideas, his philosophy, his understanding of India and the world to carry all those ideals forward and to resolve the issues which we are confronting. And these 2 days, I think, will be used very constructively by all of us. And I look forward to them. Thank you so much. बेहद शुक्रिया सर. जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, शायद सेशन बहुत टाइट शेड्यूल है, दूसरे सेशन का, तीसरे सेशन का. इस वजह से शायद वो बातें जो कहना चाहते हैं वो हम उन सेशन में शायद सुनेंगे, और इसलिए शायद ये प्रोग्राम थोड़ा कट शॉर्ट हुआ है. वो रसूमात जो रह गए थे, जो पहले होना था, मेहमानों का इस्तकबाल, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चूंकि ताख़ीर की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था कि आखिर में कर लेंगे. मैं वो रसूमात के लिए मैं अपने स्टूडेंट से चाहता हूँ कि लाएं. सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर सैयद इरफान हबीब साहब की खिदमत में एक मोमेंटो पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आली जनाब प्रोफेसर सैयद एनुल हसन साहब से कि आज के हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सैयद इरफान हबीब साहब की खिदमत में. निकालो, कवर से निकाल के दीजिए. शॉल प्रोफेसर सैयद इम्तियाज़ हसनैन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वीसी साहब को भी की खिदमत में भी एक मोमेंटो आज का और शॉल से सर का इस्तकबाल करें. ये बहुत खुशाइन बात है कि एक ज़माने के बाद मौलाना आज़ाद चेयर की तरफ से इतने अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं. पहले भी होते रहे, लेकिन थोड़ा सा बीच में वक्फा था. मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ हसन साहब से दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि आज की हमारी मेहमान डॉक्टर शॉर्ना रॉड्रिक्स मैडम की खिदमत में भी एक छोटा सा ये तोहफा और शॉल पेश करके उनका इस्तकबाल करें. मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ हसन साहब को फिर एक बार जहमत दूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और आज के मेहमान एजाजी प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद साहब के खिदमत में भी एक छोटा सा तोहफा. सर को पुनः एक बार दोबारा जहमत देना चाहूँगा. हाँ, हिंदी भी ज़रूरी है, हमारी राजभाषा है, उसका भी ख्याल रखना है. मैं दरख्वास्त करूँगा कि सर आज हमारी डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर प्रोफेसर अजीज़ बानो मैम की खिदमत में छोटा सा तोहफा पेश करें. मैं रजिस्ट्रार साहब को जहमत दूंगा, हमारे कुछ और मेहमानान हैं
خاص طور سے پروفیسر محمد سجاد صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں بھی ایک چھوٹا سا تحفہ اور شال ہمارے رجسٹرار پروفیسر شیخ اشتیاق احمد صاحب. مسٹر محمد دانش اقبال صاحب اسسٹنٹ پروفیسر AMU بھی آج اس پروگرام میں تشریف فرما ہے. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں، اور رجسٹرار صاحب کو یہ زحمت دیتا ہوں کہ ان کی خدمت میں بھی ایک چھوٹا سا تحفہ. ڈاکٹر عامر علی صاحب جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں JNU میں، ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں. رجسٹرار صاحب کو دوبارہ زحمت دیتا ہوں. اور اب چونکہ اس پورے پروگرام کے روح رواں پروفیسر سید امتیاز حسنین صاحب کی خدمت میں بھی ایک چھوٹا سا تحفہ رجسٹرار صاحب کو ہی زحمت دیتا ہوں. بہت شکریہ سر. ان رسومات کے بعد میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے صدارتی خطبے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے شیخ الجامعہ وائس چانسلر عالی جناب پروفیسر سید عین الحسن صاحب سے. ایک بار تالیوں سے استقبال کریں. مجھے معلوم ہے کہ چھٹیاں چل رہی ہیں، آپ سب وقت نکال کے آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین. Distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, students, I wanted to hear, from the horse's mouth, but I don't know, because I was ready to note down dictation, in fact, but it didn't happen. ایسے اسکالرس آج آئے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بہت کام کیا ہے اپنی اپنی فیلڈ میں. اور عرفان بھائی کو تو میں ایک زمانے سے جانتا ہوں. وہ زیادہ تر لکھنے پڑھنے میں ہی مصروف ہوتے ہیں. ان کا دائرہ احباب بہت قلیل ہے، اور یہ اس قدر بزی ہیں کہ ان کو ڈھونڈ نکالنا بھی مشکل ہے. ان سے کہا جائے کہ آپ ایک دن پہلے آ جائیے تو کہتے ہیں نہیں، میں سیدھے پہنچوں گا پروگرام میں، چاہے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے. But he is such a lovely person. I know him, and he has contributed a lot to the development of studies, culture, society, politics, and literature. آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے ان کا لٹریری ٹیسٹ بھی کیا ہے. He can talk for a very long time, not in nasr, in sher only. He can quote all muhawaras, and proverbial expressions are, at his disposal. So what I say that today we are here to discuss Maulana Azad, various aspects of Maulana Azad. Professor Deepak Kumar is here. He is a very scholarly person. He has mentioned, on several occasions he has mentioned Maulana Azad, and then directly associated with education, field of education. And he has studied thoroughly. Not only his, English version of Maulana Azad's contributions, rather, in Urdu also he has read. So today, friends are here, who will discuss
Al-Balagh. What is Al-Balagh and exactly the purpose of Al-Balagh? Al-Hilal. But I am more interested to read out again and again is Ghubar-e Khatir. And really is a masterpiece, in fact. You know, in my residence, you can find several copies of Ghubar-e Khatir because I keep on referring Ghubar-e Khatir. Such a precious document, in fact. And Maulana Azad, who was surrounded by, you know, academicians, politicians, thinkers, philosophers, Sir Sayyid Ahmad Khan, Shibli Nomani, 1905, meeting of Shibli Nomani with Maulana Azad. And then, of course, you know, some politicians like, you know, Mahatma Gandhi, and the Mahatma Gandhi's admiration to his genuine association with Congress and a leading persona in freedom struggle. So these things are, you know, kept in mind and analyzed which aspect of Maulana. Maulana as a politician, Maulana as a social reformer, Maulana as an academician, a literary person. You know, मुझे हाफिज की इतनी पोएट्री याद नहीं हुई इतना पढ़ने के बाद, but मौलाना आजाद लगातार हाफिज को कोट कर रहे हैं. You know, his mother tongue, it should have been Arabic because he was born and brought up in Makkah. So, but the way he acquired, you know, English language, he was speaking, he was writing, communicating in several languages. I mean, Arabic, in Persian, early writings you go through, you will find there's a great, you know, Arabic Persian influence. But later on, he comes out of that influence and then again becoming Hindustani and pure Hindustani. That's the quality of man, you see, from the very beginning. If you take for his studies, you know, you will see a multi-dimensional person. So we are a small fry, you see, what we can discuss. But yes, not we, I. There are scholars who know every bit of Maulana. Therefore, we would like to hear from them. That's how I say it should have come out from horse's mouth, which horse is still silent. But yes, you will benefit from his deliverance and you will see. And his book, in fact, I wanted this book to be launched from here because we have first right. But it went to New Delhi. You see why? I mean, this is amazing, in fact. Don't, is par taaliyan na bajayega aap log. Because if I spoke to him, I said, why should you inaugurate it somewhere else? You see? Because we have first right. You see, Maulana Azad National Urdu University has the first right. And only one copy he has brought. Whether we have a copy in our library? There is a display outside. Okay, display outside. Okay. You don't buy it, but at least read his book. It may be very, very costly, very costly. But nonetheless, you see, all of you are great people, in fact. All those people who write even one single article on Maulana Azad are really, must be given an applause, must be given encouragement to write more and more on Maulana, such a person, in fact. And we are benefiting from the services of Maulana after a gap of several years. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. और अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ मैं MCJ के प्रोफेसर एहतेशाम अहमद खान साहब से कि इजहार तशक्कुर का फरीज़ा अंजाम थे. अस्सलाम वालेकुम. आज के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सैयद इरफान हबीब साहब, नोटेड हिस्टोरियन एंड ऑथर. मैं आपको सर डिपार्टमेंट और मौलाना आज़ाद चेयर की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला.
میں یونیورسٹی کے ہر دل عزیز وائس چانسلر پروفیسر سید حسن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو سکسیس بنانے کے لیے سبھی سارے چیزیں مہیا کرائیں. آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ. میں پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ہی آسانی سے اس 2 روزہ پروگرام کے لیے وہ ساری فیسلٹیز مہیا کرائیں اتنے شارٹ نوٹس پہ. اس کے لیے بھی سر آپ کا بہت بہت شکریہ. میں وائس چانسلر کی محترمہ علیہ کے صاحبہ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اس میں اس کی زینت بخشی. میں پروفیسر امتیاز حسنین صاحب کا، پروفیسر عزیز بانو صاحبہ کا، ڈاکٹر شونا روڈرکس میم کا، پروفیسر محمد سجاد صاحب کا، مسٹر MD دانش علی صاحب کا، مسٹر عامر صاحب کا جو JNU سے آئے ہیں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. میں سبھی یونیورسٹی کے ڈینس، پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسرز، ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ سبھی بھی ڈپارٹمنٹ IMC انجینئرنگ سیکشن اور اسٹیٹ سیکشن، آپ کا بھی ساری فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. پروگرام کے اس آخری مرحلے میں درخواست کرتا ہوں سب لوگ اپنے اپنے نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. نیشنل اینتھم سے اس پروگرام انوگرل سیشن مکمل ہوگا. ہاں، اور یہ پروگرام کے بعد باہر چائے کا انتظام ہے اور پھر اگلا سیشن اس کے بعد شروع ہوگا. میڈیا سینٹر کے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں نیشنل اینتھم شروع کریں. جن گن من ادھینائک جय ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا. پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگا وندھیہ ہماچل یمنا گنگا اچھل جلدھِ ترنگا. تب شبھ نامے جاگے تب شبھ آشیش مانگے گاہے تب جय گاتا. جن گن منگل دایک جय ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا. جय ہے جय ہے جय ہے جय 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 ہے. باہر چائے کا انتظام ہے، آپ سب